गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. काल आपण पाहिलं होतं रोटेशनल डायनामिक्स या चॅप्टरमध्ये सर्क्युलर मोशन्स, सेंट्रिपिटल फोर्स आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स याबद्दल सम बेसिक्स ऑफ सर्क्युलर मोशन, सेंट्रिपिटल फोर्स आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स. आजचा आपला टॉपिक आहे रोटेशनल डायनामिक्स अंतर्गत व्हेइकल अलोंग अ कर्व्ड हॉरिझॉन्टल सरफेस रोड. आता कर्व्ड हॉरिझॉन्टल सरफेस रोड कसा आहे तर ज्या ठिकाणी रोडला कर्व असतो, टर्निंग असते, त्या ठिकाणी बऱ्याच ठिकाणी रोड सरफेस हा हॉरिझॉन्टल म्हणजे प्लेन असतो आणि काही ठिकाणी रोड सरफेसचा बँड असतो म्हणजे आउटर सरफेस तुमचे असते, लोअर सरफेस खाली असते. आज आपल्याला बघायचं आहे की समजा एखादा व्हेइकल आहे, हा व्हेइकल कर्विंगवर आहे, कर्ववर आहे आणि त्या कर्ववर असलेला व्हेइकलचा सरफेस आहे हॉरिझॉन्टल. What is the maximum velocity when the vehicle is along a curved horizontal road? Today we have to see here. त्याकरिता just we consider the vehicle. The vehicle is acted upon by the two forces. The first force is a normal action which is always perpendicular to the road surface, and second is the force of friction which is in between the road surface and the tires. Now, as the road surface is curved, the force of friction provides a necessary centripetal force, whereas the normal action will balance the weight of the vehicle mg, and that is why we can say that from the first equation we have got here normal action n is equals to mg. Let us see it is equation number 1, and the force of friction F which provides the necessary centripetal force. आपण काल पाहिलं होतं नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला असतो mr ओमेगा स्क्वेअर किंवा mv स्क्वेअर अपॉन r, बट वी कन्सिडर हियर ओनली द मॅग्निट्यूड अँड मॅग्निट्यूड इज गेट बाय mv स्क्वेअर अपॉन r. या ठिकाणी आपण मॅग्निट्यूड कन्सिडर केल्यामुळे निगेटिव्ह साइन इंडिकेट करणे गरजेचं नाही. नाउ समजा आपण या सेकंड इक्वेशनला फर्स्ट इक्वेशनने डिवाइड केलं, देयरफॉर वी गेट हियर f डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू mv स्क्वेअर अपॉन r डिवाइडेड बाय mg असं मिळेल आपल्याला. या ठिकाणी बघा, सो देयरफॉर f बाय n हा झाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय n which is equals to mv स्क्वेअर अपॉन r डिवाइडेड बाय mg. Here these m get cancelled and therefore we get here f divided by n is equals to v square upon rg. This is called force by n is equals to mv square upon r divided by mg. Let us see, we take here third equation. आता या ठिकाणी आपण कन्सिडर करणार आहोत की सपोज if the coefficient of friction is mu s. समजा mu s is the coefficient of friction, therefore force of friction fs is equals to mu s into n, normal action, and this implies that fs divided by n is equals to mu s. Substituting this equation we get here equation number 3 can be represented as fs that is equals to mu s, and therefore mu s is equals to v square upon rg. This again gives that v square is equals to mu s into rg, and therefore the maximum velocity along a horizontal curved road is V max is equals to under root of mu s into rg. This is so called the maximum velocity of the vehicle. एखादा व्हेइकल जर तो समजा हॉरिझॉन्टल कर्व्ड रोड सरफेस वर चालत असेल, त्याची मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी कशी मिळणार आपल्याला? सो दिस इज द फॉर्म्युला V max is equals to under root of mu s into rg. Now consider that a vehicle is acted upon. A vehicle is along a curved banked road. Now the question is, what is banking? बँकिंग म्हणजेच काय?
सो बँकिंगचा अर्थ असा आहे की जेव्हा एखादा व्हेकल कर्व रोडवर असेल, द व्हेकल इज अलॉंग अ कर्व रोड सच दॅट द आउटर सरफेस ऑफ द रोड इज जस्ट राइजेस अप दॅन द इनर साइड. आपण टर्निंगवर पाहतो, बऱ्याच ठिकाणी असं असतो की जर समजा लेफ्ट साइडला टर्निंग असेल तर उजवीकडचा भाग हा उंच असतो, डावीकडचा भाग हा खाल असतो. अशा पद्धतीने हा झाला हॉरिझॉन्टल सरफेस ऑफ द रोड. दिस इज द सरफेस ऑफ द रोड. आणि या ठिकाणी काय आहे तर टर्निंग आहे. अशा प्रकारचे टर्निंग आहे. या टर्निंगवर द आउटर एज इज ॲट द हायर दॅन द इनर एज. ॲट दॅट टाइम वी कॅन से हियर द सरफेस ऑफ द रोड विल बी लाईक दिस. नाउ लेट अस consider that what happen and what will be the maximum velocity and what will be the angle of banking. So angle of banking काय आहे? The angle of banking is defined as the angle between the surface of the road and the horizontal surface of the road is called as the angle of banking. Now in this case the vehicle is acted upon by the two forces. Number one, the normal action. The normal action perpendicular to road surface. Second one, the force of friction. Between surface of road and tires. Now this normal action N, this is normal action N. That normal action N is resolved into two components. Now the normal action N is resolved into two components. These are the two components. So first component is n cos theta. So the first component is n cos of theta, which balance weight of the vehicle. N cos theta काय करतो? So n cos theta balances the weight of vehicle and therefore we get here n cos of theta is equals to mg. Let us say it is equation number 1. Similarly second जो आहे, second कोणता component है? n sin theta. So n sin theta that is called as a horizontal component. n cos theta is called as a vertical component. n sin theta is called as a horizontal component. The horizontal component n sin theta provides necessary centripetal force and therefore we get here n sin of theta is equals to centripetal force formula mv square upon r. Let us say it is equation number 2. So this is along what? N cos theta is equals to mg and n sin theta is equals to mv square upon r. So now we divide the second equation by first equation from our equation 2 and 1. We have here therefore n times sin of theta divided by n times cos of theta is equals to what we get here? Mv square upon r divided by mg. Again m get cancelled, n get cancelled, sin theta by cos theta that is equals to tan theta is equals to again we get here v square upon rg and therefore this theta is equals to, so angle of banking that theta is equals to we get here tan inverse of v square upon rg. This is what the angle of banking along a curved horizontal road. The expression for angle of banking is theta is equals to tan inverse of v square upon rg. From this expression, या expression वरून आपण असे लिहू शकतो काय की v square is equals to rg tan of theta. This is what therefore v is equals to under root of rg tan of theta. This is the velocity along a curved horizontal road. But this velocity is depends on the limitings. There are the two limiting velocity. We will discuss it in earlier.
As we see here, the maximum velocity of the vehicle along the third road is v is equals to under root of rg tan theta. But in most of the cases, the vehicle cannot be exactly moved with this speed. काही वेळेस व्हेकलची वेलोसिटी या स्पीडपेक्षा जास्त किंवा या स्पीडपेक्षा कमी असते, त्यालाच म्हणतो आपण स्पीड लिमिट्स. आता या ठिकाणी दोन प्रकारच्या स्पीड लिमिट्स आहेत. एक म्हणजे लोअर स्पीड लिमिट, ज्या ठिकाणी वेलोसिटी ही या स्पीडपेक्षा कमी असेल, आणि अप्पर स्पीड लिमिट, ज्या ठिकाणी वेलोसिटी ही या स्पीडपेक्षा जास्त असेल. मग त्या काय केसेस आहेत? सो केस नंबर 1 इज v1 लेस दॅन अंडर रूट ऑफ rg tan theta आणि दॅट्स causes mv1 square by r is less than n sin of theta. ही केस इथून बघा, n sin of theta is equals to mv square r. जर समजा v1 is less than rg tan theta, therefore mv1 square upon r is less than n sin theta, means this n sin theta will not provide the complete necessary force. मग त्या ठिकाणी काय असणार आहे? the force of friction between the tire. The force of friction between the tire is along the surface of the road. This is the direction of force of friction which is along the surface of the road when the required velocity is less than the maximum velocity. Now, the force of friction, there are again the two components. The vertical component is f sin theta and horizontal component is f cos theta. Now, आपण या ठिकाणी लक्ष देऊया, हा f cos theta ची डायरेक्शन अपवर्ड आहे, f sin theta ची डायरेक्शन अपवर्ड आहे. हे दोन्ही मिळून काय करतील तर वेटला बॅलन्स करतील, आणि म्हणून देअरफॉर फ्रॉम दिस वी गेट हियर mg इज इक्वल्स टू एडिशन. ह्या दोघांची होणार एडिशन. सो वी गेट हियर n cos ऑफ थीटा प्लस f sin ऑफ थीटा अँड डिफरन्स बिटवीन, याची डायरेक्शन बघा लेफ्ट हँड साइड आहे, या डायरेक्शन बघा राइट हँड साइड आहे. सो द डिफरन्स बिटवीन द n sin theta and f cos theta will provide the necessary centripetal force, and therefore second equation, let us see this equation number 1. second equation काय होणार? mv square upon r, necessary centripetal force mv1 square upon r is equals to काय होणार आपल्याला? n sin theta minus f cos of theta. let us see this equation number 1. Repeating the same procedure, divide equation 2 by equation 1. We get here n cancel, म्हणजे v1 square upon rg is equals to n sin theta minus f cos theta divided by n cos theta minus plus f sin theta. Now I divide by with n cos theta, n cos theta ने डिवाइड करणार आपण. आफ्टर दॅट डिवाइड केल्याच्या नंतर काय मिळणार असेल? ह्या rg ला मी इकडे पाठवतोय, therefore we get here v1 square is equals to what? so rg end. आता इथे मी डिवाइड केलं तर n कॅन्सल, sin theta by cos theta म्हणजे काय तर tan theta. ओके, या ठिकाणी cos and cos कॅन्सल म्हणजे f by n, so minus f by n. ओके, and then n cos theta by n cos theta cancel out म्हणजे आपल्याला मिळणार ठिकाणी 1, and then plus, so we get here f by n into sin theta by cos theta म्हणजे tan theta. या ठिकाणी बघा आपण हा कन्सेप्ट पाहिला होता काय की जर समजा की सपोज दॅट mu is the force of friction, समजा mu is the force of friction, then f by n is equals to mu s, and repeating that we get here v1 square which is the lower speed limit. The lower speed limit can be given as v1 square, v1 is equals to under root of rg into tan theta minus mu किंवा mu s कन्सिडर करणार आपण, then 1 plus mu into tan theta. So this is what the lower speed limit. The lower speed limit will be v1 is equals to under root of rg tan theta minus mu divided by 1 plus mu into tan theta. Now what is the upper speed limit? So for that upper speed limit we consider here. आता अप्पर स्पीड लिमिट करिता आपण कन्सिडर करणार तर काय मिळणार आपल्याला v2, we consider it as v2 is greater than under root of rg tan theta.
the required velocity is greater than this velocity, greater than. Therefore, we can see that from this mv2 square divided by r is greater than n sin theta. Means there is again another some component which will be added to n sin theta to provide the necessary centripetal force, and that component is the force of friction. In this case, in second case, जर समजा आपण सेकंड केस पाहणार आहोत, तर rg tan theta पेक्षा जर वेलोसिटी जास्त असेल तर काय होणार, तर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो असेल त्या फ्रिक्शनची डायरेक्शन असेल अपोजिट टू द इन्क्लिनेशन. ज्या डायरेक्शनने इन्क्लिनेशन आहे त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनने हा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आहे f. That f is again resolved into two component, f cos theta and f sin theta. आता या ठिकाणी आपण पाहत आहोत की n cos theta ची डायरेक्शन अपवर्ड आहे, f sin theta ची डायरेक्शन लोअर आहे. मीन्स त्यांच्यातला डिफरन्स काय करणार आहे, तर वेटला बॅलन्स करेल. अँड देयरफॉर इन दॅट केस mg is balanced by the weight mg is balanced by which two component, the difference n cos theta and f sin theta. So therefore we get here n cos theta minus f sin of theta. Let us say it is equation 1. And परत बघा या ठिकाणी n cos theta ची डायरेक्शन कोणती आहे, n sin theta ची डायरेक्शन आहे टुवर्ड दिस, मीन्स इनवर्ड. f cos theta ची सुद्धा डायरेक्शन काय आहे, तर इनवर्ड. ह्या दोन्ही डायरेक्शन इनवर्ड आहेत. मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ विल प्रोव्हाइड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. देयरफॉर mv2 स्क्वेअर अपॉन r इज इक्वल्स टू काय म्हणणार आपल्याला दोघांची ऍडिशन. सो देयरफॉर वी गेट हियर n sin of theta plus f cos of theta इक्वेशन 2. रिपीटिंग द सेम प्रोसिजर ज्या वेळेस आपण रिपीट करणार, मी डायरेक्ट या ठिकाणी लिहितोय v2 स्क्वेअर इज इक्वल्स टू सो rg इनटू काय म्हणणार या ठिकाणी n. रिपीटिंग दिस वी गेट हियर tan theta plus f by n divided by 1 minus f by n into tan theta. Okay, and as you know that f by n is equals to mu. So repeating the same procedure, we get here v2 is equals to under root of rg into tan theta plus f by n means mu. So therefore mu divided by 1 minus mu into tan theta. So these two, this is what the velocity v1 and this is what the velocity v2. So these are the two speed limits of the particle or the vehicle which is moved along a banked road. Thank you, students.